Hello, beautiful people. Welcome to my YouTube space. My name is Shin Pinky, and if you've been around, welcome back. And if you're new, welcome. This is where we feel at home. So I know I have lost, but I'm found. Nimekuwa MIA for some time, but I'm back. Najua hii imekuwa like something that nimekuwa nikisema all the time, but I am back. And then today I have a very interesting video for you guys. You know that I'm a Christian, and in my platform, I'm doing like beauty, lifestyle, God na fun even. So today I've decided to do a very interesting video about my favorite Bible characters, my favorite female Bible characters. Let me do my female edition, and then ndo next time nifanye my male edition. So today I'll be doing my five favorite most favorite Bible characters who are female. So let's get started. So the first one is Rahab, and if you've read I don't know, I don't remember where the stories, siwezi waambia exactly mali mtapata hizo stories, but ziko kwa Bible at least. So my first favorite person ni Rahab. I know you're all wondering, how is Rahab my favorite Bible character, and yet she was a prostitute. So this is the reason. One, Rahab alikuwa Canaanite, alafu of course alikuwa na very bad reputation because alikuwa prostitute. And then one thing I love about Rahab ni how she trusted God. Alikuwa na trust Mungu wa Israelites. Like she trusted what God would do for the Israelites. Like alikuwa anamjua na alikuwa anajua how powerful he is. So the story of Rahab mali, I think hata ameandikwa kwa Bible because of something, hii remarkable thing yenye alifanya. Kuna hawa two spies walitumwa to Jericho kuangalia kama two Israelite spies ama two Israel spies. Nasema spies walitumwa kwenda Jericho kuangalia kama kuangalia if wangekonka Canaan. And then Rahab alikuwa anaishi hapo, like alikuwa amejenga hapo hivyo. And then wakaenda, alafu Rahab alificha hao messengers because walikuwa from Israel, alafu walikuwa Israelites, and then waliingia city yenye sio yao, so walikuwa anaenda kuona if wanaweza conquer hiyo city. And then don't forget Rahab penye alikuwa kulikuwa na king, so akahave kuwaficha from the king ndo asijue that our spies wa David wamekuja. So that okay. And then later aliwaficha cause one alikuwa anajua tu Israel ni the called nation of the Lord, like the nation of the Lord. Alafu another thing ni that alikuwa anaamini Mungu wa Israelites, like venye aliwafanyia kwa Red Sea, everything yenye Mungu aliwafanyanga, so alikuwa anajua hiyo story yote. So yeye akawaficha, and then venye messengers wawili wa the king, sasa king wa hiyo city, wakakuja, akawa mislead, akawaambia sijui ameteremka aje, and then akatuma goose ni kulukulu, akatuma goose ni kulukulu ama nitaki whatever, akatuma goose, a wild goose iwafuate. So waliteremka down the road, sijui ilikuwa river Jordan or something. And then alikuwa ameshasikia everything yenye Mungu alikuwa amefanyia Israelites na everything, so she knew the Israel's God. Alikuwa anajua Mungu na everything about God. So vile aliwatuma hivyo, sasa si akawaambia since nimewaprotect na nimewasave from kuliwa na the king, cause king alituma messengers wake, ndo Rahab akawa mislead. Akaambia since ni manini hivyo, sasa mimi mtaspare nyumba yangu when mtakuja kwa attack hii city. Wataspare nyumba ya Rahab, nyumba yake like
her whole house, familia yake hivyo. And then later on, much later, venye Israelites walikuja kuconquer hii nini, they spared the house of Rahab, the prostitute. And what I learned from Rahab is that alikuwa so brave and courageous. One, alikuwa loyal cause alikuwa loyal to God in spite of the great danger from the king of our own city. Like alikuwa too loyal to God because alikuwa anajua the Israelites are serving the true God. And then another thing ni how strong and like how courageous alikuwa tu kuficha hao watu. And at the end of the day, Mungu akareward faithfulness yake. So yeah, it does not matter who you are. It does not matter what someone is. Kila mtu ako na purpose yake. So because Rahab was a prostitute, who would see anything good out of her? But God used her. And Rahab hadi amerekodiwa kwa Biblia because of the remarkable thing yenye alifanya. So yeah, I loved how brave and bold she was. And then my next character, and then Rahab akakuja, by then ni great grandmother wa David, Rahab. And then later, here comes another favorite Bible character who is Ruth. Ruth alikuwa Moabite, and then alikuwa married by an Israelite mwenye, okay, Naomi alikuwa na 2 sons and then bwanake. So alikuwa married by Naomi's son, and then I can't remember the name. And then walikuwa ametoka Moab wakaenda Israel because kulikuwa na famine. Kulikuwa na famine, and then when all the 3 men died, like Naomi's husband na 2 sons died, Naomi had another daughter-in-law, I can't remember the name. So Ruth akadecide kustick na Naomi, like yeye hakutaka kurudi kwao kwa parents wake tena atafute mtu mwingine nini hivyo. So she committed to stay with Naomi. And then Naomi anamwambia anaezaenda apate mtu mwingine amoe nini hivyo, cause sasa hakuna mtu, hana kijana yote mwenye anaweza take over. Then Ruth akakataa. So Ruth akaanza kufanya kazi. So Ruth akacommit kubaki na Naomi, kumfollow na kueven follow Mungu wake. I don't really know if Ruth before ako ana believe in Mungu wa Naomi ama ako ana serve in Mungu wa Naomi. Ako ana serve Mungu wa Naomi, I don't know, because Bible inasemanga alicommit kwa Naomi, kukaa na Naomi na hadi kuserve Mungu wake, kufollow Mungu wa Naomi. And then Ruth sasa alikuanga anafanya like alikuwa farmer in a layman language. Alikuwa farmer, she worked in the fields and provided for herself and for Naomi. Alafu later on akakutana na huyu mse Kingsman Redeemer wa Naomi's family. So okay, according to how ninaangalianga Boaz, ninaonanga ni kama ile as niki picture story ya Ruth na Boaz, ninaonanga Ruth ni wale wa strong independent woman, working independent woman. Alafu Boaz ni wale tu, ukiwa compare really, the woman is earning more than the guy. So hivyo ndo na picturing hiyo story. So Ruth alijihumble tu. Imagine alijihumble kwenda kwa approach Kingsman Redeemer wa Naomi's family, who was Boaz. Take a pause. Like imagine like nina imagine Ruth alienda kushoot shot. Alafu sisi nasema I can't shoot any shot. Oh, I'm too good for that. Sijui nini. A man should find me where I'm at. Sijui nini. Ruth alijihumble. Na don't forget that anaishi kwa in-laws wake. Na akajihumble bado, akaenda aka-approach Boaz. And then later sasa of course Boaz akakubali kumoa. So as in I think Boaz ndo akaridimingi back family hiyo akaridimingi back as in hiyo family ilikuwa imekufa, because when there is no man in the, okay, this is my unpopular opinion, when there is no man in the family, I believe hakuna generation yoyote, because simademu wanaolewa then wanaenda wanaanzisha generation kwingine. So when there is no man, hakuna hiyo lineage, kitu kama hiyo. And then so Ruth got married to Boaz, like she humbled herself and approached Boaz, akashoot shots and Boaz said yes. And then later on akakuwa mama ya Obed and akakuwa great grandmother wa King David. So what I learned from Ruth ni how loyal
And another thing niliona hapo ni what comes, kuna benefits of following, kuna a blessing that comes from following. Like kuna sijui nimesahau the correct word ya kusema, but there is something that comes out of following. Like when you follow, there's a blessing that comes out of it. Because Ruth alikuwa ana follow Naomi because Naomi alikuwa an authority over her. I'm believing that. So imagine if we follow, maybe if, for example, in my church, like let's say I kufollow bishop wangu because ni authority wangu na all other authorities. Like there's a blessing that comes out of following, because tunaona Mungu alireward Ruth na Boaz. In as much as ninafikiri Boaz alikuwa that kagae kenye tu alikuwa tu, Mungu alireward Ruth because of following na hiyo commitment na hiyo loyalty. And another thing I learned from Ruth ni like hiyo humility yote tu, kujihumble. Najua ladies, okay, women are powerful even without empowerment. So imagine na hiyo power yote, with all that power unajihumble to approach someone as a woman. Hey, it's hard. So like it took her humility and kindness, because Boaz pia alisema, Boaz alikuwa na praise Ruth everywhere, kila mahali Ruth alikuwa known of kindness yake na humility yake. Alafu another thing I learned from Ruth ni how strong she was because alikuwa anajiprovidea yeye na Naomi, because alikuwa anafanya nini kwa fields, alikuwa mkulima. So yeah, she was loyal, she was a true follower, because, and again, tumeona benefits ya following. And then she was humble and kind. And then bado Ruth ako kwa lineage ya Yesu, because kama yeye ni great grandmother wa David, alafu Yesu ametoka kwa nini ya David, so kuna vile Rahab na Ruth hivyo wako related. And then fast forward to my third favorite woman in the Bible. Alikuwa Deborah. Deborah was a judge and a prophet at the same time. Alikuwa judge because hii time in Israel hakukuwa na kings yet. I think ilikuwa tu after maybe Moses kunini, so hakukuwa na kings yet. So alikuwa judge na alikuwa prophet, na everything yenye alikuwa anafanya, like in judgment zake zilikuwa from wisdom ya Mungu. Like God was the one who was guiding her in her judgments, because alikuwa na trust in God completely. So what happened one day, God akambia Deborah, ambie Barak, a command Barak. Okay, Barak alikuwa one of the generals kwa army ya Mungu. Alafu kuna Sisera, commander wa the enemy army. So kuna Barak, commander wa nini, general wa army ya Mungu, na kuna Sisera, whichever. So huyu ni wa enemy, ni commander of the enemy army, alafu Barak ni commander wa nini ya Mungu. So Mungu akaambia Deborah aende a command Barak aende kwa land ya Sisera, alafu ata deliver Sisera into hands ya Barak, like atamsaidia kushinda. So what Deborah did, Deborah si akaenda akaambia Barak akakataa, akasema mimi siwezi enda unless ninaenda na wewe. Sijui kama alikuwa muoga ama, because alimwambia Mungu atadeliver Sisera to you na utamuua. Barak akakataa. So Deborah, being that strong, powerful, like bold, as in Deborah, every time nikimfikiria naonanga tu namfikirianga kama mtu wako military like ni ule kisoldier-ish. So Deborah akamwambia sawa, tutaenda na wewe, but also tukienda na wewe sasa, since umedoubt Mungu, since ni kama hujaamini, because Mungu alikuwa amesema that ata deliver Sisera kwa hands ya Barak and then Barak atamua, since how believe that, since how aweki trust yako kwa Mungu, nikienda wewe, Mungu ata deliver Sisera kwa mikono ya a woman. Hey! A woman, and that woman's name was Jael. So Jael ndo ataua huyo mwanamke. Huyo, I mean that the commander of the enemy army. So Deborah wakaenda, and then Sisera, sinani alikataa kutrust tu nini ya Mungu, Barak. And then Sisera akauliwa na Jael, and then sasa Deborah alikuwa prophet na judge for like 40 years. So Israel wakaenjoy peace.
for like 40 years yenye Deborah alirule. So something significant that I normally take from every time nikifikiria ama nikisoma story ya Deborah ni hiyo tu, like that power, you know, everybody loves power, na Deborah alikuwa na hiyo power na hiyo could trust in God fully because she was a woman. So who said women can't be in power? Okay, I know I love politics, but I'm not gonna try and bring such here. But Deborah, since naongelea women in power, being a woman, imagine being a woman in power and then you're relying on God fully. Like you're not relying on your capabilities, you're not relying on who you know, you're not relying on what you think you can do. Una rely on what God can do, to a point that hadi unaambia mtu since umekataa kuamini chenye Mungu wangu amesema, hivi ndana like venye tu aliambia Barak since umekataa hivyo, cause sidhani sijui kama Mungu ndo alisema if Barak hataenda kuua Sisera atafanya mwanamke aue nani. I think ni Ruth, I mean Deborah ndo declare your stuff cause yeye ni prophet. So there's just something that comes with like ukiobey, when you obey and Mungu akisha kuassure that ako on your side, I don't think tuko na any nini ya kumdoubt, because if he said and he'll do it. So yeah, Deborah ninaona how bold ako, tena how strong ako, na how wale watu wenye wakisema kitu wameisema ni hivyo. Like sijui vile nita describe Deborah, but I love her. So yeah, she's one of those people that I love in the Bible. Haya, and then another person that I love so much is Abigail. Na story ya Abigail every time nikisoma inakuanga so interesting. So Abigail alikuwa Israelite, married to alikuwa Moabite ama alikuwa sijui nini, alikuwa anaitwa Nabal, that's all I can say. And then one thing, every time when I read the story of Abigail, naonanga tu how like in the Bible kuna watu walikuwa in abusive relationships, marriage. Like Abigail was married to a toxic man. Come beat me if you want. Cause one, Nabal alikuwa mse wa matusi, mlevi, alafu wale wenye tu wajua, okay, sisifu walevi, but kuna ile unakunya mambo yako na unakuwa composed, but alikuwa tu all over the place, like you could tell who is the man of the house when it comes to Abigail and Nabal. But anyway, tuacha na hapo. So what happened ni Samuel alikufanga, then akazikwa at his own house, at his something house in Ramah. And then sasa after that David sasa akaenda to Maon. And then huko Maon Nabal alikuwa Maonite, so alikuwa an issue. I think walikuwa karibu penye David alienda na kwenye Nabal alikuwa, I think ilikuwa city yenye ni close. So vile David alienda to Maon, then kulikuwa na this wealthy Nabal ana describe as a wealthy what man, but someone who is mean. Na kama hiyo ni Bible ishamuita mean. And then Abigail vile ana describe ni sensible and beautiful. Like imagine someone who is sensible and beautiful married to wealthy but mean. Okay, that sounds so this generation. It doesn't matter how faithful the guy is. Heri nilia kwa Range Rover than kucheka kwa bodaboda. Like say we can tunaweza trade anything for a soft life, which is not something good, that's toxic. But anyway, so Nabal alikuwa so mean. And then sasa kuna hii time David vile alikuwa huko hivyo, I think alikaa for some time, akatuma vijana wake waende kwa Nabal wakamkumbushe like venye aliwasaidia Israelites, waliwasaidianga, waliwa protectingi, they didn't steal from them, they didn't kill them, like walikuwa waliwa treat vizuri, like akawatuma in his name, at go with my name and say I David hivi. Wakaenda kufika kwa Nabal, so akamwambia venye wametuma na David, venye wao wali protect Moabites, hawakuwafanyia nini everything. Nabal akauliza aliuliza squeeze watu wameanza kutoroka from masters wao, ati
niwape vitu zangu zenye sijui nimefanya nini yenye nafaa pia watu wangu for God knows who, something like kitu kama hiyo. So Nabal like ile madharau tu, like nawapea kama nani, like nyinyi ni kina nani kwanza, like anajifanya hata hawajui nyinyi kina nani, nawapea kama nani vitu zangu, chakula yangu ama nini yangu ninawapea kama nani, na ashaambiwa vile like records ya vile walitreat watu wao. So what Nabal akaongea so mean, and then hao vijana wakarudi back to David wakamwambia, he mkuu, we tumeenda huko na Nabal ameongea hivi na hivi na hivi na hivi. So I think David had anger issues, man. This guy aliamka, wakakuwa strapped up, wakabeba silaha zao, like David na 400 men, I think walikuwa 600 men, 200 wakabaki kuchunga place walikuwa, hiyo camp ama whatever, and then yeye na 400 sasa wameenda wakiwa wote strapped up, like armed up. Sasa kuenda hivi like ile sisi tulimfanyia hivi tukamfanyia hivi hata hatukuibia hatukuwafanyia hivi, lakini yeye anakuja, yeye anaezongea hivyo nini. So walikuwa wanaenda kudestroy household ya Nabal na everything that had to do with Nabal. So where my favorite woman comes in, kuna this servant of Nabal alikuwa asha witness hiyo, asha experience hiyo kitu, everything vile au messenger au vijana wa David walikuja na vile Nabal aliwatreat. Akakimbia akaambia Abigail, kuna vijana wa David walikuwa wamekuja na walikuwa wakasema hivi na hivi na hivi na hivi, ndo our master. Sasa Nabal aliwaambia. Abigail akashtuka mbio. Akaenda akaanza kupack nini. Alienda, acha niwaambie exactly chenye alifanya. Akaenda akagather 200 loaves of bread, 2 wineskins full of wine, 5 sheep that had been slaughtered, roasted grain, cluster of raisins, and fig tree. Alafu akazipack and then akazipandisha donkey. Kituka hiyo donkey akapandisha, huyo servant akamwambia weenda ninakufuata nyuma. So akienda wanaona kidogo na kina nani sasa, kina David ndo wana approach. So Abigail akaenda akamwambia, like Abigail akaenda akanila aka intercede for Nabal, aka plead. Kuna song Rosemary alimbanga sijui mume wangu ni mume wangu sijui mume wangu hafai, mume wangu ni mjinga nini. And then Nabal jina yake inamaanisha a fool actually. So nani akamwambia venye achana huyo mtu he's just a foolish just as his name. Akamwambia vile like ali plead for nini, cause unajua huyu ni mwanamke lazima atete household yake. So yeye alikuwa very ready to do anything for the sake of to protect household yake. So akaplead and then sasa hakuenda bure kuona David. Sasa si akampa hizo vitu alikuwa amepack. Sasa David akasikia, akaomba msamaha. David akamsamehea na akamwambia that sasa atafanyia household yake anything na imekuwa saved just because of what amefanya, and that was so brave of her. Akamapplaud. So David akarudi. Sasa Abigail ujue hakuwa ameambia Nabal that amepack hizo vitu zote nini na anaenda kukutana na David. So si David wao akarudi, wakaachana hiyo mission ya kukuja kuwa household ya Nabal. Abigail kurudi kwa nyumba apata Nabal ako party after party. Nabal ako all over the place like he's so drunk. Ayuko sober of course. Abigail, as the sensible woman she was, akamua acha tulale, nitamwambia kesho asubuhi akiwa sober. So asubuhi ikafika, Abigail akaambia Nabal kila kitu yenye alifanya, and then Nabal like ile nilifanya hivi, nilikutana na David nikamwomba msamaha nini na nikampea chenye nilikuwa nimempelekea. So Nabal alikuwa shocked, like hadi akashikwa na stroke, akakuwa paralyzed by the. So alikaanga for 10 days akakufa. Sasa kukufa after 10 days bila amekufa, si David akasikia that nani amekufa. So alikuwa like thank God. Juu Abigail alikuwa amwambia asijaribu ku revenge, achane tu, hizo ni vita za Mungu, ile asipigani hizi vita. Hizi ni vita za Mungu, usipigane utalaniwa. So David akaona Mungu ameamua kupunish Nabal yeye mwenyewe, so at least. So vile nani alikufa, David akatumana sasa Abigail aitwa. Lakini David alikuwa tu anajipewa wasichana warembo. So David akatumana Abigail aletwe, and then he asked for a hand in marriage.
Abigail ako like, mimi ni mtumishi wako, kwa nini nikatae? I'm your servant, but if you want me to marry you, then what do I say? What shall I do? So yeah, Abigail akakubali kumariwa na David. And how Abigail, okay, Abigail is that kind of a woman, like ile yenye unafightia what belongs to you, like unakuwa the bigger person, because kusema tu kweli, Abigail was the bigger person in this relationship. Na inaonyesha tu toxic things don't last, because how can you be beautiful and sensible and everything? Do every version of the Bible in a describing Abigail in its term. How can you be all that and still be with someone who is mean and this and this and this, but wealthy? So inaonyesha tu it doesn't last, because amwingiani, you're not compatible, because mtu mmoja huko akopate after party, mwingine huko anaenda kupelekea mtumishi wa Mungu present. So yeah, so what I took from Abigail is that don't force issues. Usijiforce kuexplainia mtu kitu senye like unajua tu definitely umse atashika. Just do what is necessary, just do what is to be done, and then honor authorities na respect, and then also going to men of God with something. Don't go empty handed, na respecting the men of God regardless of whatever situation it is. So yeah, Abigail akakuwa married na the king. Yeah, akakuwa I don't think alikuwa the only wife. Kulikuwa na Michal na kulikuwa na Ahinoam, kitu kama daughter wa Saul. And then story ya Michal, of course. Siku moja nitakuja kufanya notorious women in the Bible. Kuna Jezebel, kuna Michal, kuna Delilah. So yeah, story ya Michal tunaijua tu, she didn't conceive. So the last one, my favorite is Queen Esther. Queen Esther, like ukisikia tu Queen Esther unasikia tu favor, unasikia tu honor, unasikia tu grace, unasikia tu mercy za Mungu. So Queen Esther, let's start. Like, one, Queen Esther alikuwa orphan na alibringiwa up na aliraiziwa na sijui kana kwanga uncle yake ama ni cousin yake Mordecai. I'm really not sure, but ali grew up na Mordecai. So there is this time King Xerxes alisemanga Queen Vashti aende, invitingi Queen Vashti aende a showcase, maybe I think beauty yake kwa banquet. Inaitwa banquet ama whatever banquet. Queen Vashti akakataa. So King Xerxes alijam vibaya sana, akasema you know what, I might as well look for another person. And then that's how Esther comes into the story. So Esther alininingi, yendo alienda, like she was chosen for her beauty and grace. And then how Esther kuna huu jamaa anaitwa Mordecai alikuwa gatekeeper wa palace ya King Xerxes. And then kulikuwa na this advisor wa king, one of the advisors alikuwa anaitwa Haman. So Haman hakuwa anapenda Mordecai. Okay, I really don't know why hakuwa anampenda, but wale watu tu wanakuanga na madharau kwa watu wenye wako maybe waiters ama yeah. King Xerxes, so Haman akaenda akaplot something against Haman. Against Mordecai. Akaenda akaambia msisahau Queen Esther ashakuwa queen after amekuwa chosen for her beauty and grace. Queen Vashti aliringa, so Esther already ni queen, so asha positioniwa hapo. So Haman akaenda akaambia king venye Jews ni wabaya, because Esther alikuwa na come from the Jewish whatever. So akaplot something against the king na akaconvince king aue the Jews. So what happened, Mordecai sasa I think alisikia your story, akaenda akaambia Esther, itabidi umeenda kutupleadia kwa king because Haman ameplot something against us na tutauliwa sisi wote. So Esther of course alikuwa worried because kalikuwa naive. Hakukuwa as confident ama as bold, because pia hakukuwa na mtu yote alikuwa allowed kuongea na king kwanza bila hata appointment. So hiyo story tunaijua Esther chapter 6. So fast forwarding, Esther akaenda aka approach king akamwambia
aseme chenye anataka, hata nusu ufalme wake atampatia nini. Esther akasema anataka kumwalika kwa karamu yake, and then king akakubali, and then akasema kwa hiyo karamu, hiyo banquet, anataka wakuje na Haman. So Haman anafurahia ati sasa anaenda ku acknowledgewa sijui nini cause alikuwa anafikiri who else, nani mwingine, mimi ndo amana. So vile alienda ndo Esther akaambia king that Haman ameplot something against the Jews, anataka wauliwe. And then sasa king akaambia Esther, alimuuliza anataka nini, anything yenye anataka. So si vile alimwambia hivyo, king akaorder that Haman auliwe. And then cause venye Esther alikuwa worried, nani alimwambia, nisha fast forward sana, Mordekai alimwambia vile alikuwa worried, akamwambia ujue wewe Mungu alikuweka hapo for a reason, like hukuwekwa tu, like kuna purpose ya mbona uko hapo hivyo. So vile Esther ankaka akamwambia, so it's either wewe utudeliver ama tutapeana it's either tu wewe utudeliver ama sijui, there's something alisema. So Esther akaplead kwa king hivyo, and then before ata plead walikuwa na like a fasting and praying and fasting period yenye all the Jews walikuwa wanaomba ndio Esther sasa like hiyo maombi ndio isaidie like hata kusoften heart ya king. So vile Esther ilienda kuplead na king, everything ikakuwa sawa, and Haman eventually akauliwa, and then the Jews were saved because of her. So what I saw there ni the power of having people around you who are prayerful, because prayer conquers it all. Prayer can do the unimaginable things, like vitu zenye you don't believe, vitu zenye unaona ni impossible, like prayer does work. And then through Esther nini ikakuwa saved, her people were saved through Esther. The entire nation of Israel ilikuwa saved through Esther, but again see because of just Esther, because Esther alikuwa favored. Huyo alikuwa na favor, alikuwa na grace, alikuwa na aliona kwanza hata anko yake Mordekai alionariwa, like we see a lot of things, tunaona a lot of attributes kwa hii book ya Esther, because kuna power in praying, kuna power in trusting in God, kuna power in oneness, like unity. Tunaona how vile Jews waliomba pamoja, how wali make everything easier for even the queen to approach the king, na bila king kukataa, because anyone angeuliwa ukienda kuona king hata kawe ni nani. So yeah, that's the end of that's the last person that I love. Okay, not just my favorite, they're my favorite characters. I have others, kuna Hannah, kuna kina Mary mother of Jesus, kuna Mary Magdalene mwenye watu wanasemanga alikuwa bibi ya Yesu. But anyway, explain kila kitu vizuri, and you can go read the stories in the Bible. It's all in the Bible. Story ya Deborah iko kwa Judges, story ya Esther iko kwa Esther, story ya Abigail iko kwa 1 Samuel chapter 25, and then story ya Ruth iko kwa Ruth, I guess. Story ya Rahab iko siko sure. So yeah, that's the end of the video, guys. Don't forget to like, subscribe, comment, share, and see you in the next one. Bye.